Hello guys, welcome back to my brand new blog. আজি আপোনালোকক এটা বিশেষ ভিডিঅ' আগবঢ়াম মানে আমাৰ ৰিগত কিপো ৰিগ 3 সো হুচৰি এজোৰা আহিছিলে খুব ধুনীয়া হুচৰি ভিডিঅ' কেইটামান দিছিলে মোক তাকে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো ভিডিঅ' কেইটা কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাবচোন আৰু হুচৰি জোৰা কেনেকুৱা লাগিলে সো বাগজানত আমাৰ ৰিগটো চলি আছে তাতে হুচৰি আহিছিলে ৰাতি সো ভিডিঅ' কেইটামান পাইছিলো তাকে অলপ দিছো আপোনালোকে চাবচোন কেনেকুৱা লাগে আৰু কমেন্ট কৰি জনাব আৰু মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে যদি আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যাতে আমাৰ পৰিয়ালটো আৰু ডাঙৰ হয় সঁচাকৈ মই বহুত মিছ কৰিছোঁ কাৰণ মই এতিয়া অফ ডিউটিত আছোঁ আমি যাম 22 তাৰিখে কিন্তু বহুতেই মিছ কৰিছোঁ কিন্তু ইয়াত চাই পেলাই অলপ ভাল লাগিছে কিন্তু থকা হ'লে আৰু বেছি ভাল লাগিল হয় কিন্তু কি কৰিব আৰু আমাৰ ছুটিটো এনেকুৱাই আৰু তো থাকিব লাগিব ঘৰতে আমাৰ ছাৰসকলে ধুনীয়াকৈ উপভোগ কৰিছে
Osila morom jan Oi misiki ahire আমাৰ তাতে কাম কৰা বন্ধুসকল পুৰা এনজয় কৰিছে আৰু দেখিছে শেষত খুব ধুনীয়াকৈ পাতিছিলে আৰু এয়া চব পুৰা ঢোল দি আছে আৰু এয়া এজন এইফালে পুৰা লোকেল বিহু আমাৰ তাতে তো সঁচাকৈ বিহুযোৰা খুব ধুনীয়া লাগিল চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন খুব ধুনীয়া লাগিল খুব সুন্দৰ বিহু হৈছে কিন্তু দেই খুব সুন্দৰকৈ কৰিছে তেওঁলোকে